Amazing performance right there by the one and only Anastacia Mukabwa. Ladies and gentlemen, we have her in studio and we are so excited and honored that she could, come to be with us today. So karibu sana Anastacia. We are so happy to have you. I'm humble too. We listen to your music. I'm a big fan of yours. I follow your music and I look at you and I'm like, wow, this amazing woman of God. Thank and I'm you. really honored to sit with you today. So karibu once Asante. again. So let's start by finding out who is Anastacia Mukabwa. You've been in the ministry for a while. Yeah. You said 15 years? 15 years, but you have a story. Yeah. Watu wameona tu glam and you look very pretty by the way. Watu wanaona tu hii, but there's a story that Anastacia has where you've come from. Maybe briefly share with us. Anastacia Mukabwa, I'm the one. It's you. This is me now. Yes. This is the real Anastacia Mukabwa. I'm born again and I love the Lord. I'm a gospel artist, a business lady, a mother. Yeah. Yeah, and I've come a long way, as she has said. I grew up in a Christian family, whereby my dad was a pastor, was pastoring a church in Mombasa. Okay. And my mother was also a servant of God, but my dad died when I was 12. So when he died, things changed. Yeah, there was a replacement, obvious, when a new pastor had to come to mentor a church. And when we went home to bury my dad, in my culture, my people wanted my mom to do those cultural things. Yeah. But because she was a woman of God, she refused to do them. So they forced her to do those things. And when my dad died, my mom was expectant. Yeah, she was pregnant for our last born. Okay. Yeah, our last born girl. So they forced her to do those things, but still she refused. She said, I'm a servant of God, I can't do those things that you want me to do. I will stand for God. So her decision made her to suffer and us to suffer a lot. Because she decided to stand for God and not to shame the name of God by doing those things they wanted her to do. One of those things were like she was to sleep with my dad, who was by that time was dead. Oh wow. Yeah, That unalala is na the maiti. culture. Okay. Yeah, hiyo ni culture ya huko. So lazima ulale na maiti na mambo mengine mengi. Yeah, ndani tu mabaya. But because she refused to do those things, so according to them, they said because she refused to do those things, then since she's the one who killed my dad. Okay. Yeah, that was the reason they decided to beat her properly. And alikuwa mjamzito. Alikuwa mjamzito, yeah, alikuwa mjamzito, mimba kubwa, karibu 8 months hapo. Yeah, so on the burial day, sasa hapo ndo ilikuwa shida, because walikuwa wanamvuta from the house, they were beating her, na sasa unajua tuko pale, you are seeing your mama is beaten properly, and sasa we had nothing to do, we couldn't do anything, we couldn't help her, because we were too young. Yeah. So what we did was just crying. Tulikuwa tunalia, tuna shout, lakini nobody was there to help us. And the people who were beating my mother, they were my auntie, sisters to my dad, my uncles. Hivyo ndio kulienda, wakamvuta mpaka kwa kaburi, my mama still refused. Kulikuwa na vita kwa hiyo burial hapo kwa kaburi, na watu walikuja, people came a big number, because there's a woman who has refused to do our cultural thing. So she broke a record by refusing to do those things. So everybody came, they came in a big number, just to see what kind of a woman is this. Atakataje kufanya mila zetu, and these things we've been doing, yani kila wakati. Yeye ni nani? So people came to see this woman, yani which kind of a woman is this? Anakaniame wa bwanake. So because my mother stood for God, walimpiga, wakaamua kwa sababu my mother amekataa kufanya hizo mila, na alikuwa yeye afanye ndio sisi tufanye. So ikawa ni vita, lakini wakaleta maji, wakaosha mikono kwa kaburi. Na wakatulaani properly. They cast us. Wakatulaani, wakaosha mikono, wakamwaga hiyo maji kwa kaburi, and then watu wakasplit. Okay. So according to them, walijua wametulaani. Yeah. Na walijua kwamba we are not going anywhere, according to their beliefs. But nashukuru Mungu, when we came back to where we used to live, no, the day we had planned we are going back to where we were living, pia watu walikuwa hawaruhusi kutusalimia kwa sababu tumelaniwa. Nobody was allowed to mingle with us, to shake our hands. Hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa. Hata kama vile sisi tuko wadogo tukaenda kwa maboma za watu, tunafukuza, tokeni hapa nyinyi mmelaniwa, mmekuja hapa kuleta najis kwa maboma zetu. Msicheze na hao watoto. Ilikuwa that was. So the day we had planned we are coming back to where we used to live,
na ni kukimbia kwa sababu watu wengine wasijue, maana kuna vitu walitaka mamangu akizaa pia still they wanted her to do them. So tulikuwa tunatoka kama tunakimbia. That very night saa 7 ya usiku mamangu akazaa. So when she went out of the house, at the back of the house, and then she gave birth. So she alijizalisha? Alijizalisha mwenyewe. Wow. So akajizalisha, baada ya kujizalisha mimi nisikia mtoto analia. So nikataka kutoka nje. Nikafuata, nikiwa karibu akaniambia no, usifike hapa. Wewe rudi tu ndani. So mimi nikarudi ndani, lakini nashangaa mtoto analia na at this late hours now what are we going to do? Are we going to travel again? Ama sasa story imeisha. But when she came home inside the house, she told us, nikamuuliza, sasa tutaenda kweli? She said, no, we have to go. Tusipoenda itakuwa mbaya zaidi. Hawa watu bado wanatungojea. So we had to pack that night, maana tulikuwa tumepack, tukakusanya, mama kabeba mtoto, tukaanza safari. Ya 3 hours ndio ufike stage. Wow. Anaumwa, tunasimama. Amezaa tu immediately. Tunapumzika, tunaenda. So when we go to the bus station, mama alikuwa na fare tu ya watu wawili. Only 2 people. Only 2 seats. So tiketi zikakatwa, but now watu wa basi they refuse to let the bus go because watu passengers tumesimama ni wengi. So they were like, people were complaining, na mbona hatuendi? So watu wanasema, madereva wanasema hatuwezi ondoka kwa huyu mama, kuna mtu ana watoto wengi hapa na hatuwezi kutoka hapa mpaka Mombasa tumesimama na hawa watoto, huku ni mbali sana. Sasa watu wanauliza, na huyu mamake mbona mama yao watoto is not saying anything, where is this woman? Mama yao watoto ni nani? Wakaja wakatuliza, mko na nani? Tukasema tuko na mama. Where is she? She's there. Na mbona ongei? You know, tuko wadogo. You're just saying it innocently. Amezaa. Amezaa lini? Amezaa leo. Amezaa leo. Na mtoto yuko wapi? Huyu amebeba. Na mmetoka wapi? Kuzika baba yetu. Now where are you heading to? Tunaenda Mombasa. Huko ndio mmekuwa mkikaa. Kwa nini hamkuka huko? Huko tulifukuzwa, watu hawatutaki. Sasa nyinyi mnajibu. Mimi ndio najibu, in fact, yes. Yeah. So people got interested to find out about us. Nini kinafanyika? No, kuna kitu hapa. Even if tunasema washuke, no, hii si story ya kushuka. Wacha tusaidie hawa. So they wanted to know more about us. So they kept on asking. Baadaye when they come up with a solution, no. Huyu mama ana shida. Huyu mama yuko na shida. Let's help her. Hakuna fare. Watu wakaamua kufanya donation kwa gari. Wakatuchangia, wakaamua kushuka other passengers. They gave us their seats and then tukaenda paka Mombasa. Okay. So at least you got to Mombasa with your family. We went to Mombasa. But when we went to Mombasa, we thought things would be better for us. But when we got there, the church was there. They tried to help us. But you know, they're also human beings. Walitusaidia pale waliweza, then they get to a point na pia it was a new pastor. Kafika mahali pia wakachoka, wakawacha. Things got horrible. Tukajikuta sasa mimi, especially mimi niliishi kwa manyumba za watu wenye wanapika chang'aa. They force me, utabidi upime. Maana clients wanakuja, mimi nakataa. Wanasema mbona kanisa haikukusaidia? See, you are living us. You are living here with us. Na this chang'aa ndio inakulisha. So you'll have to pimia customers. And mimi nimelelewa kanisani. I'm a pastor's daughter. Here you was a pastor's daughter kanisani, but here utapima. Ni business, utapima. So ilibidi nipime kwa sababu niko kwa watu, sio kwa nyuma. So at this time ulikuwa how old ndio? Bado niko mdogo, niko primary age. Yeah. Maisha ilikuwa mbaya na mateso yakawa mengi, maana nililelewa na watu wengi, different families. Baadaye ikafika mahali nikaona shida ni nyingi, my mom pia maisha ikashindikana. Yeah, she moved to home kidogo. So mimi ndo nikabakia huko na hao wengine na hao wenye nilikuwa naishi nao. Maisha ikakuwa ngumu. We used to go to sokoni. Sokoni tunaokota cha vyakula, matomato. So you had to raise your siblings? No, my mom went with others. Mimi nimelelewa tu. Mimi ndo nililelewa kwa nyumba za watu wengine. But wale wengine wali survive na mama. Mimi nililelewa na watu wengine. Mateso ikakuwa ngumu, nikaamua kudisappear, kwenda kujipangia huko nje, become a street child. But you ended up in church at some point. Baadaye sasa it took some years. Haikuwa rahisi. Kwa sababu those people, my dad used to be their pastor. I used to see them. Umeona? Na sasa msaada hakuna. Nilichukia wokovu. I converted even to be a Muslim. Yeah, nilikuja nikabadilisha baadaye, nilichukia sana wokovu. Nisikutaka mtu, yani kusikia mtu akihubiri ama Bwana asifiwe. Kwa sababu my dad was a pastor na sasa ile maisha tunaishi ni story nyingine tofauti. Wale watu waliombewa maisha yao yameexcel, lakini sasa angalia the story, the kind of life that we are living. My brother naye ali end up kupikia watu chang'aa.
ndio tuishi. Amefanya mjengo ikashindikana, akaamua kukata kuni za kupikia watu chang'aa ikashindikana, akaamua sasa kuwa yeye ndo anabrew chang'aa. Pastors children. Ilitusumbua sana. Kanisa ilituacha sana. Na hakuna mtu alitushughulikia. Tulishughulikiwa na watu wa nje, watu walitucheka. Hao angalia walijifanya wameokoka, baba yao sijui nini, and my dad never invest kwa maisha yetu. He only invested in the ministry. I always tell pastor, even if you are serving God, invest also to your family. Anything can happen anytime. Yeah. Ni vizuri sana pia ujipange kwa ajili ya familia yako. Yeah. Okay. So, hey, we thank God for your story, man. And I know it's a lot, but because of time, maybe let's move to now. How did you now get back, and when was the big break in music? Considering wewe umekuwa cast. Yeah, but now this big break comes and God begins to open doors. But how did it happen? Okay, it's a long story. Nita skip zingine. Okay. I got married to a Muslim man. Okay. Who was Isa. His name was Isa. But things were good kwa muda fulani, but later on things changed. Kulingana na sheria za dini ya Kiislamu, inaruhusu unaweza kuoa, you can marry more than 3 wives. Wasifike 4. Yani wasizidi 4. They are only the limit number ni 4. Okay. So hapo ndio changamoto ilianzia na ikabidi Mungu aniregeshe. Okay. So that's where I look for help from other people. Wakaniambia tuende kwa mganga, sijui tukafanye nini, tukafunge, tukanini. But nikakumbuka mimi sikulelewa kwa that foundation. Mimi nimelelewa kwa foundation ya Christianity, ya salvation. So hapo ndio nilienda kwa crusade ambaye my bishop alikuwa kwa anahubiri, ambaye babangu alikuwa kwa nao ana minister hapo kwake. Nilipoenda kwa ile crusade nikapata watu wanaimba na nini. I gave my life to Christ. Sikuokoka kwa sababu because of preacher, kwa sababu sikutaka mahubiri. You couldn't preach to me. I didn't want to hear anything about preachings. What made me to give my life to Christ? It's music. I saw those people, nilikuwa tunashiriki nao pamoja, hata kama nilikuwa mdogo ninaimba, but wale nilikuwa naimba nao wamekuwa sasa ni watu wazima, wanaimba. So when I looked at them, nikasema hata mimi ningekuwa mbali sahi. So nika-admire, nikasema I'm giving my life to Christ. But after giving my life to Christ, it wasn't easy for me. When I went back to church, watu walianza ashatenda dhambi zote duniani, sasa ndo anajileta amekuja kuokoka, anataka kuimba. Anaimba nini? Sisi hatutaki kumingle na watu wenye dhambi. That's how the church is today. If you are watching me na uko kanisani, I think church we need to change. We need to change. Yeah, we need to change. Yeah. Even that's how they. So do you think if the church had treated you better, ingekuwa story ingine? Ingekuwa story ingine. But hata Mungu pia na sababu, maybe you never know. God has a purpose for everything. But the same church God used you now. When Rose Muhando, I read your story and he said God spoke to her to God come spoke and to look her. for you. Okay, it wasn't that God spoke to her to come and look for me. She came to our church. Yes, actually. She was invited by my bishop. We had a very big crusade in Mombasa Stadium. So when she came to that crusade, before the crusade started, I had woke up one morning and I read the book of Joshua chapter 4 from verse 1 to 4, where God spoke to Joshua and told him wherever they wanted to cross the river Jordan, that river flooded so much so they couldn't cross to the other side. So God spoke to Joshua, when you want to cross this river, you take the covenant box, put ahead of you. After you've crossed that covenant box, the river will make a way for you. So when the river had made a way for you, take the 12 stones that mawe 12 na wakakilisha makabila ya wana wa Israeli, alafu yaweke pale as a living mark. So I also say to myself, I want to do something that will leave a mark in the eyes of God. A human being will look at it and say this is a silly thing, but when God looks at it, he will remember me all the days of my life. So I decided to do something in that crusade. Nilichukua some of the ladies that we used to sing with them, nikawapeleka salon. Hiyo ndio ilikuwa uwezo wangu, wawili tu, sio wengi. Yeah, nikawapeleka wale wakatengenezwa and then wakakuwa smart. So kwa sababu I wanted them to look good because they were there for that crusade, to minister in that crusade all those days. And they were not looking that... So it's like you were sowing a seed. I was sowing, that's exactly the word. I was sowing a seed. I wanted to do something that will leave a mark in the eyes of God. So I was sowing a seed. After I've done that, nikaenda kwa kanisa ingine nikaomba uniform. PAG Kongoya, sitasahau. Nikaomba uniform zao. Wakakataa kidogo, but nikapiga magoti, nikawabeg kabisa. Wakaniambia, okay, you can have the uniform. So I took the uniform, tukatumia for the crusade, tukavaa, tukapendeza kabisa. You know the reason why I was doing that? I wanted to cover the shame of my pastor, my bishop.
kufunika aibu ya kanisa langu. Nikifunika aibu ya kanisa langu, nimefunika aibu ya Mungu. That was me and God. I wanted to make God happy. Yeah. So after doing that, the last day of the crusade, wametangaza Rose anakuja kwa madhabahu. She touched me here and told me, I've never seen you. I don't know your name. I know nothing about you. But God in heaven has seen your heart. Nishtuka sana. And she didn't know umefanya nini. Ajui nimefanya nini, na pia mimi natamani, nadmire kumuona. Yeah. I love her, but you know now she's a star. Yeah. You can't reach her. The security and everything. But when now I was coming from the pulpit, aliponigusa I was nishtuka. Niona kama naota. Alipomaliza kuimba, she called me na akaniambia, Mungu amenipatia jambo kwa ajili yako. Na nimeambiwa, sikuambiwa, it is a command. I've been commanded to stand with your ministry. God has told me you have a ministry and you have nobody to stand with you. So I've been commanded to stand with you. If I want my ministry to go far, to reach far, I have to stand with you. So tunaenda tukakutana na manager wake, tukakaa na tukaongea. No, my bishop when alipata hii habari, he was against it. Jaribu kusema no, bado klasi yake ya kuimba, she's still down. Bado sana. But one thing I've learned on this earth, when God says yes, nobody can say no. Amen. Yeah, God doesn't call the qualifies. He qualifies the call. Amen. He calls you the way you are, and then He Himself qualifies the calling you. Amen. So I thank God to be where I am today. Great. And that's how you ended up doing Kia to Kivue. Yeah, that's where we ended up. We did Kia to Kivue. I got the song from the Dream, kwa ndoto, and then I went to her and nikashare na yeye about the song. Yeah, but the Kia to Kivue is my second album. Kulikuwa umefanya nyingine? Nilifanya Umenitoa Shimoni. Okay. Ndio nilienda huko, tukakaa chini, akanitrain, akanilipia studio. I did my first album. I never paid for anything. She catered for my everything. Great. And I did the first album, Umenitoa Shimoni. So Kia to Kivue is the second album. Yeah, that's why we ended up doing the collab. And how many albums have you done so far now? So far, I'm doing the 5th album. Okay, yeah. Great. And your songs are amazing. Of course, the way you write your songs is on another level. And I just want you to look at this camera, because we've had your story, we've seen, tumeona kenye Mungu amekufanyia. That is a testimony and a half. Unajua watu wanakuangalia unaona tu umetokea umependeza, lakini hawajui what is behind the scenes, you know. But asante sana kwa kushare story yako. Yeah. But for now, maybe you can look at that camera. Gani hii? Ama hii gani? This one, yes, sorry, that one. Speak to someone who mwenye anakuwatch, alafu anasema maisha yangu haijafika hapo bado. I can see I have a dream but I'm not yet there. What can I do? Philippians chapter 4 verse 13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Unaweza kufanya mambo mengi kama utamtegemea Mungu. The first thing you need to do, give your life to Christ. Once you give your life to Christ, then you've make your work easier. Now the Lord will intervene and fight for you. But when you are outside the coverage of God, how will He fight for you? Give your life to Christ kwanza, that is number 1. 2, you might be going a lot of challenges. Nataka nikwambie, you've heard my stories. It is only God who has the final say for you. Wacha kuangalia yale watu wanapitia. Don't look at the environment, what we are going through. Inua macho yako, mtazame Mungu. Kwa wakati wake atakutendea. Wanaongojea kuanguka kwako na kushindwa kwako, watangoja sana. Mtegemee Mungu, utafanikiwa. I love you all. Amen. Amen. Thank you so much, Anastacia. There you have it. Her story is amazing, and for us we've been encouraged. Asante sana kwa kushare story yako. So for now you'll perform for us.